来，乡亲啊，继续来看非洲的奈及利亚，这个11岁小男生真爱跳芭蕾舞，但是实在散食也毋过无要紧，就算这个涂骹拢是雨水烂涂，照常会当练会当跳，果然跳出伊的一片天，摕到去美国练跳芭蕾舞的奖学金，咱嘛真替伊欢喜。 就算是落雨天，脚底是红毛涂的涂骹，也毋过这个查甫囡仔同款无受到影响。这是奈及利亚11岁马杜，就是只爱跳芭蕾舞。Ballet is my life, and I practice everywhere. And when I'm dancing, I feel as if I'm on top of the world. And anytime my mom sends me an errand, I dance ballet before I go to that place, and it makes me feel very, very happy. I so much love ballet. 伫一群查某囡仔内面，这查甫囡仔特别赢目，因为芭蕾教室真简单，并无事实。有人甲笑讲，伊是查甫囡仔，哪会学芭蕾？不过困苦的环境无影响到伊对芭蕾的爱。别人考试时宣传的动力，伊影片伫网络顶面公开了，有够称天分被看到，嘛替伊争取到明年去美国学芭蕾奖学金。I'll be in the plane, and this is what I'm waiting for. And ballet has done it for me. 马杜学芭蕾，公益芭蕾学校嘛收到大量的善款。趣味是，马杜的芭蕾老师嘛是挖靠网络家己学芭蕾，伊希望讲用这笔善款，伫奈及利亚推广芭蕾，未来就会使帮助更较侪囡仔跳出无共款的世界。